Shabbat Shalom. I congratulate you to this feast. You know what feast is today? Shabbat. Today we have Shabbat. And we thank our God that we are living up till today. And I want to bless you for this feast. We have a wedding today. Our Ella Pickman is marrying today. If we had thought formerly that we would experience this day, would be nice. And we are rejoicing with Vladimir, Ina, and Shana, who are now in the States, together with Elizabeth. Even a week ago, it was not possible, but we prayed for a miracle. And a week ago, we really didn't know what would happen if Vladimir could go to the States. At this moment, they are sleeping, but in the next hours, they will get up. And we are rejoicing with them and wish them a really wonderful wedding feast. And when I thought about the topic for this sermon, I thought I could preach about wedding. And I would also like to tell you that the Lord has done miracles and healed some of us this week. And apart from that, we want to do something else today. And we want to talk about what you heard already today in the Torah portion. I like the biblical person Moses. And if we read the book of Deuteronomy, we understand if somebody goes on holiday, he or she is looking for a replacement. And Moses understood that the people of Israel wanted to enter into the land of Canaan. And there were many problems. They started with the exodus of Egypt. And there were many problems during wandering through the desert for 40 years. And Moses led them to the border of Canaan, but he could not enter.
He said, I'm caring for you, I'm worried about you, but I cannot be longer with you. Also stellt euch vor, ihr müsst für eine gewisse Zeit eure Familie ja, ich sag mal, verlassen und irgendwo hinfahren. Imagine you have to depart and leave your family and have to go for some time to another place. Wir werden 2 Wochen lang nicht sehen, nicht da sein. Und Riva versucht jetzt gerade Tabitha zu erklären, was gemacht werden muss. Sie machen es, sie flüstern. Imagine you are not here for 2 weeks. Sie sich einfach so unterhalten oder über die Predigt sprechen. Aber eigentlich ja, machen sie schon Arbeit oder sprechen schon. Riva is talking to Tabitha, Auf die nächste Zeit vor, sozusagen. but they are preparing for the time ahead of them. Also jeder, der eine Arbeit tut, etwas tut, So everyone macht sich Sorgen sozusagen oder sorgt sich dafür, dass diese Arbeit gut gemacht wird, auch wenn man jetzt selbst nicht da ist. everyone who is doing a job is worried if Es ist gut, wenn this Urlaubszeit ist work is doing in a good way, especially when we go on holiday. So it is very good if there is a replacement or representative for us if we go on holiday. wie die Lage von Mose. Someone who will do the work in a good way. And Euch wurde eine kleine Gruppe anvertraut und ihr sollt dafür sorgen, dass diese Gruppe Gott vertraut, imagine an ihn glaubt. you have to care for a small group, and Die Gruppe war nicht klein, but Moses had a huge group. ein paar Millionen. There were several millions of Israelites. Und ich spüre bis heute seinen Kopfschmerz. And I can imagine his headaches. Musste gehen He had to leave, Moses had to leave, und sie mussten weiterhin Gott folgen. and they had to continue following God. Um zu verstehen, was er im 5. Buch Mose im 1. Kapitel gespürt hat, In order to understand what Moses felt in the Deuteronomy, first chapter of Deuteronomy, ich würde euch gerne an eine Geschichte erinnern, und zwar die Geschichte vom goldenen I would like to remind you of the story of the golden calf. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Do you remember this story in the Bible? Lasst mich diese Geschichte mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Let me tell you this story Ich werde sie etwas anpassen. with my own words. In einer Synagoge For instance, in a synagogue, hat der Rabbi gesagt, dass ihm ein Segen in der Synagoge versprochen wurde. the rabbis said that he was promised a blessing, Und er musste für eine Zeit weggehen. and he had to leave for a certain time. Weggegangen, So he left the synagogue für einen Monat, for 1 month etwas länger vielleicht. or even longer, Und nach einem Monat kehrte er wieder in die Synagoge zurück. and after 1 month he came back to the synagogue. Hört er auf dem Hof And what is he hearing? fröhliche Lieder. Joyful songs. Wahrscheinlich ist es gut. Probably this is good. Was sieht er noch? And what else does he see? Er geht in die Synagoge hinein. He enters the synagogue, and what does he see? Seine Gemeinde hat mitten in der Synagoge die Gemeinde hat mitten in der Synagoge ein Feuer gelegt, The community made a fire in the midst of the synagogue, hat mit goldener Farbe ein schönes Bild gemalt painted a nice picture with golden colors, und tanzt mit diesem Bild um das Feuer herum.
and is dancing with this picture around the fire. und schreit, das ist unser Gott, der uns Segen bringen wird. And they are screaming, "This is our God Was Ähnliches hat Mose gesehen. who will bless us." And something similar, it must have been something similar that Moses saw. Ihr versteht, dass es etwas befremdlich ist, wenn jemand so etwas tut. You imagine that this is Es ist das, was Mose gesehen hat. strange if somebody is acting like this, but this is what Moses saw among the Israelites. Was hätte der Rabbi gemacht, wenn er das in der Synagoge gesehen hätte? What would the rabbi have done if he had seen this? Wahrscheinlich würde er zuallererst das Feuer löschen. Probably first and foremost he would Und genau das Gleiche tat auch Mose. remove the fire, and the same Moses did. Was er gemacht hat, Do you remember what Moses did? könnt ihr euch daran erinnern, damit die Gemeinde nicht verbrannt wird? What did Moses do so that the whole community would not be extinguished or burned? Er hat einige aus der Gemeinde ermutigt und sie haben ihre Schwerter rausgeholt und He encouraged some of es sind the Israelites, 2000 Menschen gestorben bereits. and they took their swords, and Das Problem war die Sünde. many had to die. The problem was the sin they did. Mose verstand, was das Volk vernichten könnte. And Moses understood what would Das Gold, destroy the people. It was not the gold, aber die Liebe zum Gold. not the golden calf, but the love Nicht das Singen, for the gold, not auch nicht die Tänze an sich, not the dancing or the singing, aber actually, die Anbetung von also Götzenanbetung. but the worshipping of false gods. Aber auch das ist nicht alles, And this is not all, denn man könnte sie ja auch mit Wut oder ja mit Wut vernichten. because you could have Öffnet bitte das Buch Exodus, destroyed them with Kapitel anger. 2, also 2. Buch Mose, Please open the book of Exodus, Kapitel 32. chapter 32. Wir lesen von Vers 30. We read from verse 30. Also wir lesen 2. Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 30. Exodus chapter 32, from verse 30. And it came to pass on the next day that Moses said to the people, "You have sinned a great sin. So now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." Then Moses returned to the Lord and said, "Oh, these people have sinned a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written." And the Lord said to Moses, "Whoever has sinned against me, I will blot him out of my book." Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich die Sühnung für euch und für eure Sünde erwirken. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus dem Buch, das du geschrieben hast, aus. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch. Und nun gehe hin, Now therefore das go, Volk an den Ort, lead the den ich dir people to the genannt place of which I have spoken to you. habe. Siehe, mein Engel Behold, wird my vor dir angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin. Kalb gemacht hatten, das Aaron gemacht hatte.
So the Lord plagued the people because of what they did with the calf which Aaron made. Vers 32. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, Yet, verse 32, yet now, nicht, so lösche mich if you aus will deinem forgive Buch their aus, sin, das du geschrieben hast. but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. С одной стороны, они сделали грех, они достойны смерти, недостойны наказания. Einerseits haben sie gesündigt, sie verdienen sozusagen die Strafe dafür, den Tod. On the one hand, they sinned and they deserve the punishment, the death. But on the other hand, Warum spricht Mose hier an der Stelle so? why does Moses talk here like Das ist this? ja ihr Problem. It is the problem of the Sie people. wollten nicht und sie wurden bestraft. They didn't want, they just wanted to sin and Das ist ja nicht sein Problem. they would have been punished, and this is not Moses' problem. Ihm wurde gesagt, was er bauen soll, er hat es gebaut. He was told to build Ihm wurde gesagt, was er ihnen sagen sollte und das something hat er gesagt. and to say something to the people, and he did it. Ihm wurde gesagt, was er weitergeben soll und das hat er gemacht. And he was told what to tell the people, Sagt er hier an dieser Stelle das? and he did so. And why did he say this Denkt ihr? verse? 32. Ja, er wurde dafür bezahlt. Не, значит, stellvertreter. То есть ему за это заплатили как Он представлял народ, он как бы был представителем для народа. Also er war sozusagen der Vertreter des Volkes. He was the Я скажу такую банальную вещь. representative of the Ich people. werde jetzt etwas Banales sagen, Очень банально. total banal. Он любил свой народ. Er liebte sein Volk. He really loved his people. Sein Volk. It is his people. It was his people. Был частью их. Das waren nicht sie, die Juden, sondern er war Teil von ihnen. It was not those, Seine Familie. the Jews, but he was part of this family of the Jewish people, of the Israelites. Seine Kinder und Enkel. И когда он здесь говорит, что It was really his family with children and grandchildren. Und wenn er sagt, so lösche denn mich aus diesem Buch aus, And if he says, он говорит не о них. please, I pray, blot me out of your book, gesprochen, er hat von sich selbst then he talked about himself to God. Мне встречается похожая история. Вычеркни меня из твоей книги жизни. Ihr wisst, es gibt noch eine Stelle, wo es heißt, streich mich aus dem Buch aus. You know, there is another book, Eine ähnliche Stelle. there is another passage, similar passage. Do you remember where it says, blot me out of your book, Моисей Нового Завета. cancel me? Genau, also Mose des Neuen Testaments, Павел, апостол Павел, Шауль. Paulus. In the New Testament, Он говорит, я желал был отдать as мое Paul, спасение за remember праведность. Paul, what he said. Он говорит, что я готов был отдать то, во что я верю, чтобы их спасти, если бы это было можно. Er sagt, wenn es möglich wäre, würde ich gern meine Errettung meinen Brüdern geben He said, if it was possible, für ihre Errettung. I would give my salvation to my Aber das ist nicht möglich. brothers and sisters. Свою жизнь за жизнь. He desperately wanted them to be saved. Sein Leben für das Leben seines Volkes geben. Павел любил свой народ. Moses was prepared to give his life for Свою his жизнь people. за жизнь своего народа. Paulus liebte sein Volk genauso, aber And- er konnte nicht sein Leben für das Leben seines Volkes geben. And Paul, even in the same way, loved his people, but he could not give his life for his people. Второзаконие, первую главу. Wozu sage ich das? Ich möchte, dass wenn wir das erste Kapitel des 5. Buch Mose lesen, Why do I say this? I want us to read ich möchte, dass wir verstehen, the in welchem first Zustand sich chapter Mose befand. in the book of Deuteronomy. I want us to understand in which Все ли я им рассказал? state Moses felt. Einfach eine Liste durchgehen, habe ich ihm wirklich alles erzählt? Ничего ли я не забыл?
знают, Jetzt wissen sie alles я могу идти. und ich kann gehen. Он понимал, что I don't список не want поможет. to Er talk wusste, about a dass die list Liste nicht hilft. Он that понимал, Moses что made. сердцем они были далеко от I Бога. have told them everything and now I can Er go. verstand, dass sie mit ihrem Herzen weit weg waren, entfernt von Gott. Moses Он understood переживал that за the них, чтобы people они were их far имена были away записаны with в their книге hearts жизни. from God. Er hat sich um sie gesorgt und He was war besorgt, also er wollte, dass ihre Namen in das Buch des Lebens eingeschrieben werden. He was worrying about his people, and he wanted them to Es be war zu wenig, einfach nur die Gebote zu erfüllen. written in the book of Он life. хотел, чтобы они It действительно was not любили enough Бога. just to obey the Er wollte, commandments. dass sie wirklich zu Gott kommen. He really wanted them to come to God, to give their heart to God. Любить Бога, мы тут очень часто говорим по поводу заповедей, которые мы находим в Библии. Also, sehr oft sprechen wir über die Gebote, Very often we talk about the commandments of God, Говорить о заповедях, которые ты не практикуешь в своей жизни, это немножко тяжело. aber über Gebote zu sprechen, die man im wirklichen Leben nicht hält, ist sehr schwer. but to talk about the laws that we do not keep in our Die lives, Schönheit der Gebote besteht darin, this dass is sie sich difficult. erfüllen. But the beauty Благословение of the заповедей law приходит is тогда, когда ты живешь по to заповедям. keep the law. Und der Segen von den Geboten, der kommt erst dann, wenn man sie wirklich erfüllt. And the blessing Происходит is чудо. coming when Es passieren Wunder. we really fulfill Сухой the law, семечко, when we помимо really которого производится живой obey цветок. the Es commandments. ist, wenn ein Kern mit Wasser gegossen wird, ein trockener Kern mit Wasser gegossen wird und daraus etwas Wundervolles entsteht. For instance, when you put water on a seed, Und genauso something beautiful will sieht es mit dem Segen come. durch die Gebote aus. A beautiful Это plant благословение приходит, will когда мы живем по заповедям. grow from Dieser it. Segen kommt erst, wenn wir nach die Gebote erfüllen. And this is the same with the blessing that we receive when we obey the commandments, when we obey, if we obey the law. Auch an Jesaja, erstes Kapitel. Я очень рекомендую вам дома For instance, I want to remind you Wir of werden das Kapitel jetzt nicht lesen, Isaiah, ich empfehle es euch zu Hause zu tun. Isaiah chapter 1, and I would like to recommend you to read it at home, Darüber nachzudenken, was Gott von Menschen erwartet. to think about what God is expecting from Но что нам сегодня делать? His people. Aber was sollen wir heute tun? Ведь на самом деле, если мы будем читать Моисея, What мы do we понимаем, что он, want to do today? глядя на нас, со своей задачей не справился. Wenn wir uns anschauen, dann sehen wir, dass, also wenn wir uns sozusagen kritisch betrachten, dann verstehen wir, dass Mose eigentlich seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Народ Израиля не живет в If we Израиле. look at it Das critically, Volk Israel lebt nicht in Israel. then we can see Es that gibt den Tempel nicht mehr. Moses did not really fulfill Keine Opfergaben. his work. The people of Israel is not living in Israel. There is no temple anymore. Wenige Juden leben nach den Geboten. Very few Jews live according to the law. Едят, что хотят, Sie essen, was sie wollen. They eat what they Sie want. schlafen, mit wem sie wollen. They sleep with whom they want. Моисей, наверное, со своей задачей не справился. Deshalb kann man sagen, dass Mose seine Aufgabe nicht erfüllt hat. This is why we can say Moses did not really fulfill his duty. Außerdem werden wir auch noch krank, Apart from that, we still can get sick, zwar mehr und mehr. and even more and more. Das ist alles traurig. And this is all very sad. Почему мы болеем? Warum werden wir krank? Why do we get sick? Иногда потому, что что-то не то едим, Manchmal, weil wir nicht etwas Falsches essen. Sometimes because we have eaten something wrong, something Manchmal, weil wir keinen gesunden Lebensstil haben. damaging, or if we do not have a healthy Manchmal, weil es von Gott kommt. lifestyle, and sometimes also because God Manchmal, weil lets es it auch happen. von Gott kommen wird. потому что он обещал, что нас впереди еще ждут много болезней. Weil er verheißen hat, dass uns noch viele Krankheiten erwarten. Интересно, что Yeshua рассказал одну интересную историю по поводу болезней. Es ist interessant, dass auch Yeshua eine interessante Geschichte zu Krankheiten erzählt hat. It's interesting that Yeshua also told an interesting Und ich story möchte sie gerne mit euch lesen. about sickness.
Евангелие от Матфея, about 25 illnesses. глава, Matthäus Kapitel 25, Matthew chapter 25, ab Vers 31. 31 стих. from verse Евангелие от 31. Матфея, 25 глава, с 31 стиха. Also Matthäus Kapitel 25, Vers 31. Matthew chapter 25, from Das verse ganze Kapitel. from verse 31, and we read the whole chapter. Нет, просто I высылка. mean the whole passage. Итак, мы читаем 25 глава с 31 стиха по 40. Also wir lesen Matthäus Kapitel 25 von Vers 31 und nicht bis zum Schluss, sondern bis zum Vers 40. We read from verse 31 till verse 40. И все святые ангелы с ним. Тогда сядет на престоле славы When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you?" And the king will answer and say to them, "Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir nicht zu trinken. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt, und ihr bekleidet mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich, oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf, oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Это место часто вдохновляет нас к тому, чтобы посетить тех, кто болеет. Und diese Stelle ermutigt uns oft, dazu die Kranken zu besuchen. This passage encourages us often to visit those who are sick or those who are needy and lonely. Und diese Stelle spricht davon, dass wenn wir diese Menschen besuchen, dann besuchen wir Yeshua. And this passage talks about if we visit these people, Verse 35 und 36, we bless Yeshua. Я нуждался, я был болен. da spricht er, ich war bedürftig und And- ich war krank. And in verses 35 and 36 he says, "I was needy, Ich würde gerne darauf I was sick einen anderen Blickwinkel or hungry." darauf schauen. Когда я приду вас посещать, или кто-то придет вас посещать, он посещает вас Иешуа. Если кто-то вас посещает дома, вы болеете, и кто-то вас посещает, здесь написано, что посещают вас как Иешуа. И Иешуа тоже. Also wenn jemand euch besucht, dann ist es, als ob Yeshua euch besuchen würde. If somebody visits you, it is as if Yeshua himself would visit you. Мы понимаем из этого текста, Иешуа, он находится вместе с теми, кто болеет. Und dann verstehen wir, dass Yeshua mit denen ist, die krank sind. And then we understand that Yeshua is with Он находится those, с теми, кто сейчас одинок. feels with those who are sick. Одинок. Und er ist mit denen, die jetzt einsam sind.
And He is Кто with дома those who нуждается в том, are чтобы вы lonely посидели, now. за него помолились. Und auch mit denen, die jetzt bedürftig sind und sich ja, nach einem Gebet sehnen. And with those who И are это needy интересно, and are longing Das for ist prayer. interessant, потому что я звонил некоторым людям, и кто-то говорит, мне уже давно никто не звонил. weil wenn ich einige anrufe, dann wird mir oft gesagt, mich hat schon lange niemand mehr angerufen. Мы не можем If I сейчас впустить call всех на some собрание. people on the phone, Wir können jetzt nicht alle zum Gottesdienst hineinlassen. often they tell me it's a long time Einige wollen noch that nicht. I got a telephone call. Но интересно, что And те we из вас, кто cannot находится дома let сегодня, everybody come to the service, Interessant ist, dass diejenigen, die jetzt zu Hause sind, unfortunately. или одиноки, But oder einsam sind, it's interesting that those who are now at home ihr sollt wissen, dass ihr nicht alleine seid. and lonely Yeshua сказал, or он с вами. sick, you should Yeshua hat know, gesagt, er ist jetzt mit euch. you should И это really не know знаю, that you are каково, not он lonely сейчас с вами. because Yeshua is with you. Jetzt mit euch ist. And these passages И то, speak что it Моисей and tell хотел, it но не смог that сделать, Yeshua is Und with das, you was Mose tun wollte, aber at nicht home. konnte, быть So со that своим народом, what когда он уйдет. Moses mit wa- seinem Volk wanted sein, to auch wenn do er geht. and Yeshua could not сделал. do, Yeshua hat es vollbracht, er konnte es. То, что Моисей Yeshua желал бы умереть за could свой do народ, it. чтобы Yeshua спасти народ, has fulfilled this. Das, was Mose sozusagen versucht hat oder wollte, für sein Volk zu sterben, also ihm das Leben zu schenken dadurch, The thing that Moses wanted ist der to, Messias gekommen to have his life и умер blotted за свой out народ. for his und ist people, für sein Volk gestorben. this actually was И он done теперь скажет, by the Messiah Jetzt wird who es came and gave his life он теперь скажет, кто в него верит. for his people, Yeshua. und er for ist us. jetzt mit jedem, der an ihn glaubt. And Yeshua Yeshua ist jetzt mit jedem. is with everyone now who believes in him. Was ist noch interessant? And what else is interesting То, о here? чем переживал Моисей, Das, worüber sich Mose gesorgt hat, чтобы имена That what каждого еврея Moses были was worrying записаны в about, книге жизни. dass die Namen von jedem Juden im Buch des Lebens geschrieben stehen, that the names of the Israelites, of every Israelite, indem man would, an Yeshua glaubt. would Сегодня be каждый еврей и нееврей. written in the book of life. Сегодня Heute, каждый еврей и нееврей. also heute jeder Jude und Nicht-Jude. Today, every Jew and non-Jew, Muss, also heute muss sozusagen jeder Jude und Nicht-Jude wissen, Что по вере в actually Иешуа every ему Jew нет, and non-Jew соответственно, has нееврей. to know today dass durch den Glauben an Yeshua that sein through, Name im through faith in Yeshua, his name is written in the book of life. Я благодарен Богу за этот день. Ich bin dankbar, ich bin Gott dankbar für diesen Tag. I'm thankful to God for this day. Пережили столько чудес благодаря молитвам и ответам на молитвы. Ich bin Gott so dankbar, dass wir diese Woche so viele Wunder erlebt haben, dass wir so viele Heilungen erlebt haben. I'm so thankful to God that we experienced so many healings this week and Тот, кого miracles видел this week. Моисей, и тот, кого он ждал, Иешуа. Ich bin dankbar dafür, dass derjenige, den Mose erwartet hat, also Yeshua, I'm thankful for dass er gekommen ist. Yeshua, И the он one реально, Moses was многие из нас могли expecting. почувствовать, что на этой неделе он реально скажет с нами. Und wir konnten diese Woche ganz besonders spüren, dass er mit uns ist. And during this week, we could really feel Antwortet auf unsere Gebete that He was with us and that He answered our prayers in unserem Leben. and that He is leading us in our lives. Следующей неделе. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen Segen für die nächste Woche. And I really wish you, with all of my heart, the Lord's blessing for the coming week. Und auch wenn ihr zu Hause wartet, dass euch jemand besucht, And even if you are waiting at home, that someone would visit you, euch jemand anruft, für euch betet, that someone would call you on the phone, or someone would pray for you. ihr sollt wissen, dass ihr nicht alleine seid, You- die einen Anruf erwarten oder darauf warten, dass sie angerufen werden. You should know that you are not alone. И ждет, чтобы Those of you who are waiting, Yeshua sitzt neben euch und wartet auch, dass er angerufen wird. Yeshua is sitting, is Gottes Segen. staying next to you and waiting with you. God bless you.